Welcome back to another episode of Durarara. So in the previous episode, we got the entire backstory, or not the entire, but a huge chunk of backstory on Celti and why she's in Japan, and not really why she's a Dullahan, but that she is a Dullahan and what the legend of the Dullahan even is and stuff like that. So we got some backstory like that, which was really interesting. I didn't actually know that Dullahans were like Celtic and stuff like that, so that was cool to see. But yeah, let's see where this episode goes, because as I said, yeah, the previous episode was mostly just backstory. It wasn't necessarily like advancing the plot. It was setting up some of the characters like Celti and Shinra, right? So let's see what they do with those characters now that they've set them up. So if you want to watch this uncut and unblurred, it's gonna be on Patreon as always down in the description. And let's go into Durarara episode 5. The OST is so good. It's so funky. She's gonna heal. We know that she can heal. That's not... That's not Unri, is it? No. Look at the hair. The hair looks similar. Yeah, the hair looks very similar. Whoa. She's actually really scared. Interesting. What were those two even doing in that alley? She looks so much like the girl we saw earlier. The hair look identical. Here he goes. Bro. Nah. Nah. He's not my vibe. He would stress me out. Interesting, so we're getting his perspective now. All the way back here, okay.
にしばらく来れないと思います。いや、もう来ないかもしれません。He is like the biggest question mark for me right now. 一生のとても大事なことな How の is he connected to the entire あなたたちに story? 付き合ってる暇はないんです。失礼します。おい、ヤギ、待ちなさい。世の中にはいろんな奴がいるもんだなぁと、後で帝から聞いて思ったわけだが。待ってください。それがまさにフォーリンラブの瞬間。キュートな笑顔にドキムネ。いや、笑顔じゃなかったか。知らないったら。待って。どうかしました？ God, I love his VA so much though. とにかく、俺の彼女候補リストの最上位ランクに速攻記録されたそのこと、今日。Uh, おい、その原。 the people who only think about dating are not my crowd. はい。なあ、その原。何か困ってることがあるんじゃないか。いじめとか、厄介ごとに巻き込まれているとか。いえ。何かあったらすぐ俺に言うんだぞ。Shut up, bro. You're 大丈夫です。そうか。そういえばハリモン Why? が学校に来ないか。 like why? 一緒のクラスになれたのにな。あれだって苦労したんだぞ。お前と同じクラスにするの。中学の斉藤先生からくれぐれもよろしくと頼まれてな。だからお前も遠慮することはないんだぞ。そうだ。今日は俺が送っていってやろう。知ってるだろ。池袋でまた切り裂き魔が出たって。那須島先生、セクハラっすか？わあ、イタゲラメガネ委員長に声まで出させて、本格的なセクシャルハラスメントってやつっすか？ Good job. セクシーハラショーっすか？キラ、ふざけるんじゃない。その原、勘違いして変な噂流さないでくれよな。彼女がそんな軽薄な女に見えますか？ああ、 Good job, そうだよ kiddo. な。頼むぞ、まったく。Ah. むしろ噂は俺が流すんで安心してください。さしずめ正義の味方ってところ。 Honestly, yeah, good job. Good job. 惚れちゃうだろう。木田君、園原さんも。なんてタイミングで現れやがる。お待たせ。はい。ありがとうございます。でもな、マジで気ぃつけた方がいいぜ。那須島の野郎。噂は大半が噂だけど、教え子に手出したってのはマジだから。新川春菜って2年の先輩でさ、去年の2学期頃転校したんだが、那須島と付き合ってるのがバレそうになったってんだよ。マジで？自分から辞めたのか、那須島に脅されたのか、学校が転校させたのかはわかんないけど、ま、なんかあったら俺と帝でなんとかすっから。なあ、帝。 Is that a name I should write down? This probably should be fine. I don't think so. I don't think they're gonna go that deep. こういう時は僕にできないことだろうが愛の力でやってみせるよ。くらいのことは言ってのけないと男じゃないぜ。矛盾じゃん。ノリだから。それよりこの前のこと。いじめてた子たち、オナチューなんでしょ？なんで知ってるんですか？いや、あの会話からしてそうとしか。中学の頃は実力のある子に助けられてて、その子がいなくなった途端に昔の奴らがまた来たと。なんだっけ？いなくなった友達？まだ見つからないんだ。うちのクラスの Harima Mika. Okay, yeah, 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 yeah. ミカさん、学校 It is her! ってことになってますけど、入学式の前から一度も家に帰ってないんです。それ思いっきり警察沙汰じゃん。 And she doesn't have the mark here. さんの家には連絡が入ってるんです。ちょっと昇進旅行に行ってます。気にしないでって。昇進旅行？何かあったの？それは、驚かないで聞いてくれますか？この数日で大抵のことには驚かなくなったから。ハリマさんは、ストーカーなんです。ああ、なるほど。つまりこの前君が詰問していた男だな。あいつにつきまとっていた、いや、求愛していたミカちゃんが、振られたから昇進。Really? But he seems to be obsessed with her. そいつは家族に任せるしかないな。いよいよとなったら警察に言うだろう。園原さんとは仲良かったの？
なんだその疑問系は。いつも一緒にいたのは確かです。こいつは妙なところで勘がいい。私はいろいろと不器用で人ともうまく付き合えないんですけど、それをいつも引っ張ってくれたのがミカさんで、わざわざ私と同じ高校を選んでくれて、私はそれが申し訳なくて。それは君という引き立て役を手放したくなかったからじゃなんてことは思っても口に出しちゃいけないよ、ミカドくん。分かってます。 I'm pretty sure that's what you're thinking. 私がミカさんの引き立て役だってこと、それで私も彼女を利用してたんです。依存して生きていく方が楽だから、そうしないと生きていけないと思ってたから。でも Interesting. 今はそれほど必要だとは思えなくなって、慣れてきたんです。彼女がいない状況に。 Yeah, you do. クラス委員になったのも You can クラス委員の adjust 有馬さんが to いる basically っていう anything. 役職で、せめて私が代わりにやらなきゃと思って。クラス委員になれば彼女を追い越せるような気がして、ずるいですよね、こんなの。それをわざわざ人に言うのが一番ずるいと思う。なんだかそれで誰かに許してもらおうとしてるみたいだ。ハリマさんより上を目指そうっていう I agree. 正しい。 I don't think it's a bad thing. Yeah. だからもっと胸を張って堂々としてればいいんじゃないかな。 Yeah, I agree with Mikado here. そうですね。ありがとうございます。 Wanting to be better than someone or surpass someone is not a bad thing necessarily. かっこ悪い。 Interesting. Yeah, that was a really good piece of dialogue there. そう、最強。おじさん雑誌の人？最強って何？超ウケる。そりゃ最強っつ Ah, った the ら Gyaras. 黒いバイクのやつ。知ってる。首がないんでしょ？嘘。あとは切り裂き魔とか。 So that was the slasher. Okay. でも今この町最強ったらダラーズでしょ。ダラズ。そう、ダラーズ。じゃあ私ここで。今日はありがとうございました。じゃあまた明日。バイバイ、アニちゃん。思ったんだけど、やっぱりヤギリ君とミカって子は一緒にいるんじゃないかな。 Yeah. ストーカーと被害者がヤギリ君がその子に誘拐されてるとか。なるほど。人探しか。どうすればいいんだろう。放っておけよ。彼女ももういいって言ってたじゃん。やっぱり組織か何かがないと無理かな。 I wonder if ダラーズとか。ミカド。 wonder if Seiji developed some kind of like Stockholm syndrome いや、まさか。 towards マジやめとけよ。カラーギャングなんてのはミッ若ケ気の至りで大ミカ抵後で後悔するもんだ。でも僕らまだ若気の至りだし。 these are the guys that we saw earlier in the alley. ミカドが池袋に来る前、 Interesting. 俺はマジで落ち込んでたんだ。今はなんとかこんな感じでやってけてんのは、まあいろんな人のおかげなんだよ。 Ah. ミカドのおかげでもあるわけで。あいつは今、池袋に来たばっかで、この街の熱気にやられっぱなし。危なっかしくて見てられねえ。冷や水ぶっかけてやることもできるが、目を輝かせてるあいつを見てると、そんな気にもならない。だからせめて、いつも一緒にいてやろうとしているんだが。 That's nice. できればあいつには、この街の闇には近づいてほしくない。俺も。バン。 Hmm. もう二度と、あっちには行かないと心に決めたんだ。 Oh, there's more to Kida. Okay, interesting. So is Mikado gonna be the only one who's like completely like innocent and outsider to the entire situation? That's a different person. Mother. もしかして荒らされてます？宇宙人みたい。笑ってるのかも。怖いですね。ほら、母って。いえ、宇宙人が怖いとかあれでなく。罪歌？それとも在家かな？ Alien. She. 後で調べておくよ。それよりセルティ、仕事だよ。
またアワクス会の指揮さんから。筋がいい仕事じゃないけど、やってくれるかい？Shiki. また運び屋？そう、運び屋。といっても、ブツを取り戻すところからやらなきゃならないんだが、ブツが何かは聞いてない。というか、聞かないのがお互いのためだし。わかってる。で、そのブツだけど、盗んだやつが逃げ回ってるらしい。大体の潜伏場所は分かってるから、すぐに追い詰められるはず。了解。最近切り裂き魔が出没してるらしいから、気をつけてね。 But that slasher was different than the one before. そう、切り At least it looked different. The hair was way longer. 殺さずに傷だけ負わせて去っていくんだよ。そりゃ最強とは言えないな。この町で最強っつったらやっぱりロシア寿司のサイモン。今は新宿に移ったけど、情報屋のあいつ。折原いざよ。ならやっぱあいつだろ。平和島静雄。 A lot of strong people. 最強つったら今はダーラーズよ。ダラーズは色がないんだ。去年までは黄色いのが幅を利かせてたけどね。黄色。は黄金族っつってよ。去年ブルースクエアっつ別のカラーギャングとガチでやり合って共倒れしたって聞いたけどね。 Interesting. いや、それが最近また復活したらしい。さあ、どんどん注文してね。縁側ホタテ安いよ安いよ。そういえば最近よく見かけません？何が？黄色いのでしょ？やっぱ気がついてた？黄色ってまさか。ひょうきん族。黄金族だろ。そう、それ。今のエルメスね。いや、黄金族はブルースクエアとの抗争で壊滅したはずだ。ああ、そうね。あそこのボスは手を引いてるはずだから。ああ、らっしゃい。ダラーズについて教えてもらえませんか？ Interesting. 俺のたちが首突っ込もうとしてて止めたいんです。なんで俺たちに聞く？いや、他に聞ける人がいないから。まさか折原イザヤに聞くわけにいかないもんね。いや、ダラーズについちゃ俺たちだって詳しいわけじゃない。知ってることは全部話してやるがな。Okay, this is wait. This is big. お前をあっちには行かせない。 Ugh. It's not? I thought it was. She's dressed the exact same way. Maybe the face is slightly different. So this is what we saw. Okay. 決まってんだ。わかんないから聞いてんだよ。こいつ。 Oh, did you see the eyes? すごい帝なんでお前まで。 Yeah, look at the hair. I'm pretty sure this might be Sonohara. バケモノ。行くぞ。 This is the other slasher. Yeah, the knife is also shorter on this slasher. Interesting. お前な、心配かけやがって。結局、依存してるのは俺の方なのかもしれない。 You know, question. Because the way that they're showcasing Harajuku here, they're showcasing it as if it's, or sorry, not Harajuku, Ikebukuro. They're showcasing it as if like every step that you take, it's like downtown LA at like 1 a.m., right? Was it really that dangerous?
I know that obviously there are some sleazy parts of like Tokyo and stuff like that, especially like Shinjuku. But was it this dangerous to this point, or is this just heavily exaggerated for the sense or for the sake of the plot? Because I mean, maybe it was. This is happening obviously way earlier than nowadays, like 20 years ago almost, right? At this point, but yeah, was it this dangerous as it's shown here, or is this just kind of like exaggerated? Because I feel like even in Yakuza 0, in Dotonbori and stuff like that, it's not this heavily dangerous and stuff like that, right? So I wonder. 帝が来てからこっちから元気が本物になるような気がしてるんだ。今なら今度こそ逃げずに彼女に会うことができるかもしれない。はい。そんな気さえしてくるほどに。もう来てくれないかと思った。伊沢さん。いや。最近彼どう？ええ、時々来てくれますよ。その前まで。What? Kida's girlfriend? 春菜、ちゃんと飯食ったか？春菜。 Okay. Is this the girl from the opening? ああ、嵐は悪禁にしました。これで平和になりますね。だといいんですが、そういえば昨日、黄金族のメンバーが切り裂き魔にやられたそうです。黄金族って何ですか？ Oh, is she the slasher? 切り裂き魔はダラーズの手先ですかね？まさか、これは戦争になるかもですね。この町で起こった The other slasher? 一見バラバラなようで、きっとどこかで繋がっていて、俺たちには計り知れない歪な真相を抱え込んでいるんだろう。だけど、 Haruna. おはよう、園原さん。今さら気づいたことだが、俺はこの関係が結構居心地がいいらしい。いつか点と点がつながって、今は見えない何かが暴かれるとしても、俺たちの関係は変わらずにいられると、今は。Foreshadowing. That's a flag. Okay, wait. Before I actually go into the entire conversation about it, let me see the pictures of... Let me see the pictures of Mika here that she shows them. Because, to me, it looked like it was the same person, but he was like, oh, that's not the same person, so I want to see... Okay, here we go. So this is the Mika here. And then at 10:15. Okay, 10:15. And then where is the other Mika? Where did we see that? 10:15. Here we go. So here, I think the eyes are just different. The eye colors are different, right? Apart from that, she looks pretty identical. Yeah. I think just the eye color is different. Apart from that, and the obviously the neck wound. Apart from that, she looks pretty identical to me. Okay. Anyways. So interesting. We got obviously a lot of slasher, not lore necessarily, but the slasher was added to the story, or the slashers were added to the story, because it seems like there's two. And my assumption is Sonohara and Haruna are the slashers. That seems to be, at least that's what it feels like it's building up towards, right? Interesting. The interesting thing is obviously Salty talking about, like it's like, what if she's an alien and stuff like that, and then in the group chat, they're mentioning as well, being like, is it an alien and stuff like that. I feel like that's kind of like foreshadowing. I feel like obviously there is going to be something to do with like maybe aliens. This is a story where I wouldn't be too surprised if it is, because, well, I feel like now that you've already introduced like Dullahans into this, anything goes basically, right? Also, we found out that Kida has a girlfriend, or had a girlfriend or whatever. At least my assumption is that she was talking about Kida there, right?
because of the picture on the phone. It could also be that the boyfriend that she was talking about is someone completely different, and that picture with Kida is like, I don't know, a completely unrelated topic. Maybe they're like related, or maybe they're really good friends or something. But I do think that she's talking about Kida when she's talking about her boyfriend. I don't know. I guess we'll see all those things in the future. We don't know who that is, and how does Isaiah know her? We don't know. Also, what is Kida's past and stuff like that? Why does he, you know, he seems to know so many sleazy people. So obviously his past must be somehow related to, you know, some pretty sleazy stuff. So, and obviously he was talking about it slightly here, or at least hinting towards it, but he doesn't want to talk about it. He said he doesn't want Mikado to go through it as well. So I want to see what exactly that was. But yeah, it's interesting, really, really interesting. Okay, can I say that teacher? I hope we don't get to see much of that teacher, because I don't know. He just makes me. I just don't want to watch scenes with him in it. Honestly, I just don't want to watch any kind of scene with him in it. Like, I don't know. I don't know why. I don't know. I felt the same way. I played a little bit of Persona 5. I never finished it. I played a little bit of it, like a few hours. And whenever that one teacher showed up, I was like, I just don't want to deal with you, honestly. It's gonna feel good just getting rid of you from the story, because you're just such a disgusting character. But yeah, that's how I feel about this guy as well. So I hope he gets like chopped up by the slasher, and he forgets that he isn't supposed to kill people, and actually, you know, severs quite a few arteries and stuff. Anyways, that's a bit too graphic. Anyways, I am really, really wondering now who those characters were that we saw, especially the girl in the medical room and stuff like that, and why the Yellow Scarves, like what's their plan, because they're supposed to be disbanded, but they have now reappeared. We've been seeing them quite a bit in the background, so like, who are they? Why are they back? Are they actually the Yellow Scarves? Are they just posing? I don't know. Who are the dollars? We still don't know. So all of those things are very much in the air. So I guess we'll see in the future. But I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.